Asanteni sana, mwaweza kuketi. Mimi nina furaha vile nimesema kufika hapa siku ya leo kwa mkutano wa chama cha PNU. I've got very fond memories of this party, the party of our most transformative president, my grand coalition partner, Mwai Kibaki. Hapa mko vile marafiki yangu, Bwana Munya huyu rafiki yangu sana sana. Na yule ambaye sasa amekuja ngambo hii ingine kwangu, Nderitu Muridhi, huyu ndio the chairman ya Raila Odinga Presidential Campaign Secretariat. Sasa watu wawili walinialika nije nionana na delegates ya PNU ana kwa ana, na nimekuja. Niko na maneno machache nimeweka, nataka msikie kwa Kimombo alafu nitaongea vile vile kwa Kiswahili. That you are willing to work together with ODM and Jubilee, among other parties aligned to Azimio la Umoja, confirm the journey of reconciliation and forgiveness going on in the country. Fierce competitors of the past are becoming partners for Kenya. I urge this party to continue the legacy of service, transformation, and humility that Mwai Kibaki brought to this nation and helped to transform the country. Today, Kenya, like many nations, faces numerous challenges. Our economy is not strong enough to care for our people. Our youth are out of jobs. Our elderly are not adequately taken care of in retirement. Our agriculture is unable to feed our people and earn us adequate foreign exchange. Our education and learning institutions are experiencing serious challenges. We have a lot to do in areas like manufacturing, infrastructure, healthcare, and information technology to create wealth and employment. Virtually all Kenyans are caught in a feeling that however hard they try, they just can't make ends meet. There can be no denying that the country needs massive efforts to protect and promote the small-scale businesses from their unfair competition, particularly from foreigners. These challenges can be overcome. We have overcome them before. We can overcome them today. The country is ripe for the third and final liberation. As you all know, our first liberation finished colonialism and brought Uhuru. And as you also know, the former leader Mwai Kibaki was in that independence struggle. The second liberation brought us a new and progressive constitution. Mwai Kibaki was in that too. The third liberation, and last one, that we all agree needs to happen, must bring tangible economic prosperity to our people with a clear pathway for upward social mobility. So the third liberation is economic liberation of our country, and must be youth-driven. Like the first two liberations, the third liberation will require unity of purpose and clarity of direction. That is the vision of Azimio la Umoja. We are determined to create the political and ideological unity that we require to confront the problems afflicting our people. Our plan includes rolling out an all-out war on poverty and unemployment in Kenya, tackling healthcare challenges through more hospitals, more well-paid and motivated health workers, and health insurance. We plan to create
a broadly shared and widely supported vision on education for our children, with more schools, more trained and well-paid, motivated teachers, and focused learners. We have plans for a broadly shared vision to help each and every Kenyan citizen fulfill their basic hopes. Hopes for a fair chance for upward mobility, a full-time job on full-time pay, decent homes, good schools for children, with good teachers, and security when faced with sickness or unemployment or old age. We have plans for a fair deal, particularly for our vulnerable citizens like single mothers, widows, the disabled, and the elderly. The Messiah came on earth and left over 2,000 years ago. For the Muslims, it was 600 years later. There's no Messiah here in Kenya or anywhere else on earth. No single man or woman can claim to be able to single-handedly fix the many problems facing this nation. We have to do it together. We believe that to address the problems afflicting our people in a sustainable manner, we must meticulously cultivate an inclusive political establishment and use it to pursue our aspirations, confront our nightmares, and denounce our prejudices. I am keen that we join hands one more time and to complete this work that we started. Let us avoid people touting solutions that have never worked anywhere. We know how we transformed this country with President Mwai Kibaki as president, Raila Odinga as prime minister, and Uhuru Kenyatta as deputy prime minister and minister for finance. Let us come together and do it again. Let us avoid people who have failed us before because they will fail us again. When the National Rainbow Coalition took over in 2003, our economy was growing at 0%. Donors had cut funding to Kenya. Corruption was our best performing industry. Now, some of the people who handed to Kibaki an economy running at 0% in 2003 are now lecturing us on how badly our economy is doing and how good they can be in fixing it. That debt is too high. It is a shame. It is a lie. All the Kenya Kwanza principles were in or were associated with the government that in 2003 handed over to Kenyans an economy that was stuck at 0%, a dilapidated infrastructure, a collapsing education system, a dead health sector, and a horrible international image. They did not fix anything back then. They will not fix anything now or in the future. The grand unity in NAC helped us to fix the 0% economy they bequeathed us. Unity under the Grand Coalition helped us fix the economy that the post-election violence bequeathed us. My unity and handshake with President Uhuru Kenyatta in 2018 brought stability to our country. It gave the president space to work for Kenyans. It ended the era of blackmail, endless politicking, and threats it was being subjected to. The hostage takers fled when the handshake happened, and the country has been able to move forward. So when we say we have the will and the experience required to fix our country, the other side should listen, trust, and obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in each
but to trust and obey. Mimi nimekuja kama rafiki. Nataka kuambia nyinyi ya kwamba sisi kama Wakenya tunaweza. Tukishikana pamoja tutaweza kushindana na yale maadui wetu. Walipokuwa wanapigana uhuru, walisema nataka mzungu aondoke, Mwafrika ashike hatamu ya utawala, tupambane na maadui wetu matatu makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Miaka ni 58 tangu wakati ule, wale maadui bado wamo, wengine wamepata nguvu zaidi, mpaka tubadilishe mtindo. Tusipofanya hivyo, miaka 50 zijazo tutakuwa bado tuko hapa hapa. Kenya inacheza katika ligi ya 3 kwa upande ya maendeleo. Inacheza kwenye Super League kwa upande ya ufisadi. Tunataka tutoe Kenya kule kwa Super League ya ufisadi, tupeleke Kenya katika Super League ya maendeleo. Ndio tumesema haya maadui matatu tutamanyana nao. Kwa upande ya ujinga, tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Na akimaliza mafunzo atapata kazi ya maana ambayo inawezesha yeye kubadilisha hali yake ya kimaisha akipata pesa. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Ati kazi ni kazi. Vilevile tunasema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata fursa ya kuanzisha biashara yao. Wanaweza kupata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Ili badala ya kuwa waajiriwa watakuwa waajiri. Hiyo ndio italeta pesa mfukoni ya watu wetu. Tumesema tutajenga viwanda ili wakulima wetu baada ya kufanya kazi kwa nguvu wakipata haki yao kwa jasho yao, lakini watapata pesa mingi zaidi. Badala ya ku-export raw materials, tuta-export processed products. Kilimo tuta-transform. Na hili ambayo umeona ameanza kutransform kilimo kabisa kwa taifa letu, sio mwingine ila kiongozi wenu Bwana Munya huyo. Munya si anajua? Si anajua? Ameonyesha bado hizo transformations zitaendelezwa. Tutajenga maviwanda katika kila county, tufanye value addition. Hata zile za minerals zetu ambayo tuko nazo mingi zaidi, badala ya ku-export mchanga, tuta-export processed products katika taifa letu. Hiyo tutapata ajira mingi sana kwa vijana wetu wale ambao hawana kazi. Sio kazi ni kazi. Tumesema vile vile tunataka kuona kama wamama wetu wanasimama imara na wanafanya kazi kama wanaume. Hatutaki kuacha wamama nyuma. Ayo ni mwanamke tu, huyo mwanamke. Nani hana mama alizaliwa na baba yake peke yake? Nani hakuzaliwa na mama hapo? Iko. Kwa kazi ya uzazi, kazi ya mwanaume ni sekunde tu. Anayebaki akihangaika ni mama. Miezi 9 anahangaika, mazingira kichwa na muuma,
saa ingine tumbo, anatapika nini. Saa ile ya kuzaa sasa ndio utungu. Lakini sasa baadaye kunyonyesha mtoto kwa miezi zote mpaka mzee anaanza kudema kisha kutembea. Na baadaye anakuja kusema ati mwanamke tu. Mpumbavu huyo. So, pale nimetoka katika mkutano mwingine, mama mmoja aliongea na sisi pale, akasema mama utasimama kwa viti. Akasema tuwezi kupigwa usiku na tunapigwa mchana. Sema na waume. Sasa inataka kwa mama wetu wainuliwe. Kuna category special ya akina mama. Wale ya mama ambao ni single parent. Yeye ndio baba, yeye ndio mama. Moja ni mjane, bwana yake alifariki. Mwingine aliolewa na wakatalakiana, talaka. Na baba na bwana ametoroka, amebaki na watoto. Yeye ndio baba, yeye ndio mama. Mwingine alidanganywa na kijana, nakupenda sana, nitakuoa. Lakini tuendelee kufanya kazi. Baadaye mtoto kutoka huko, kijana ametoroka. Sasa hawa mama wanapata shida mingi zaidi. Na watoto hawa vile vile wanapata shida kwa upande wa elimu na kadhalika. Hawa ni special category, tutawasaidia special. Sasa hiyo nini? Alafu kuna group ingine ambaye ni maskini, sio maskini, wafukara, hoi hai au hawindi, hawana mapato yoyote, sio kwa kupenda kwao, lakini kwa hali ya maisha. Wengine wanaishi huko risabuni, mvua imekosekana, mimea imenyauka, hakuna chakula. Wengine wanakuwa mfugaji, kwa sababu hiyo ukosefu ya maji na mbuga, wanyama wanakufa, watoto wanalala na njaa. Wengine hiyo inaitwa rural poor. Wengine urban poor, alikuja mjini kutafuta kazi, amehangaika hajapata kazi. Mwingine alikuwa anafanya kazi lakini amefutwa kazi. Mwingine ile kampuni alikuwa anafanya kazi imefilisika. Hata pesa ya kodi ya nyumba hana. Watoto wanalala na njaa. Chini ya katiba yetu mpya hatakani mtoto yote alale na njaa. Katika nchi zingine kama kule Marekani, kule Ulaya, huko Brazili, kule Egypt, India, hata hapo kwetu Namibia, iko kitu inaitwa Social Protection Fund. Iko imewekwa kusaidia hao watu. Kwa hivyo sisi tutaweka Social Protection Fund ambayo tutatumia kusaidia hao watu. Nimesema kuanzia mwaka ujao hawa jamii kila jamii hiyo watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Wale tangatanga unasema ati baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Mimi nasema mimi na Mwai Kibaki tumeendesha serikali pamoja kwa miaka 5 kama waziri mkuu. Mimi najua pale pesa iko. Uhuru alitangaza ati kila siku wanaiba bilioni 2. Sio? Mimi najua pale ambayo ile mianya ambayo wanapenyanga kuingia kwa hazina zetu na kuiba pesa zetu. Sasa ile ambayo wanaingia imembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja imefura kama kupe. Hao unajua anatoka kule na pesa amebeba kwa magunia. Ati anataka kufanya harambee kwa kundi ya vijana. Ameenda huku 5 milioni. Kundi ya kina mama 5 milioni. Gari ya shule 10 milioni.
Aingie kwa kanisa. Kiingia kwa kanisa, yeye sasa ni Mkristo kushinda kasisi hata askofu. Fungulieni ile kitabu ya Nehemia 5 kifungu 2. Umesema nini? Baadaye askofu hana gari ya askofu milioni 10. Kila mwezi jamaa utoa kwa mchango zaidi ya milioni 100,000. Mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo ingine ametoa wapi? Ni pesa yenu ambayo ameiba. Sio? Hawa ni wezi ambaye hatakikani wana mbele ya watu, ati wanakuja kuongea mbele ya watu, ati ni viongozi. Bure kabisa. Bure. Hawa watu tuko na mpango ya kuwaweka hao kando. Sisi tunataka kuendeleza nchi yetu, na hakika tunaweza kama Wakenya. Wakenya tuna sababu. Sio? Wakenya tuna nia. Wakenya tuna uwezo ya kubadilisha taifa letu. Kutoa Kenya kwenye hali ya nchi fukara, tupeleke Kenya kwenye nchi ambayo imeendelea. Tunaweza. Tukifanya haya yote mabadiliko tunataka, Kenya itaendelea mbele. Na hiyo ndio maana ya azimio la umoja. Kwa hivyo kesho kutwa tutaunda azimio la umoja pamoja. Nataka PNU hiyo kwenye mstari ya mbele. Mtaunga mkono? Tuunga mkono? Jubilee atakuwa pale, ODM atakuwa pale na vyama vingine. Sawa sawa? Tutatembea pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Hata sisi tuko tayari. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya DJ, tupe wimbo. PNU baba. Tosha.